Brayo, tuko tayari kutetea Brayo, tuko tayari kutetea Brayo, tuko tayari kutetea Brayo, tuko tayari, muko tayari kutafuta haki, tuko tayari Justice for Brian. Kataa kutekwa nyara, kataa. Kataa kutekwa nyara, kataa. Tetea haki, tetea. Tetea haki, tetea. Simama na haki, simama. Simama na mama Brian, simama. Simama na Brian, simama. Kanyaga dhuluma, kanyaga. Kanyaga dhuluma, kanyaga. So I'll be very brief. It is indeed extremely deplorable that in Kenya today, a few fish like this are held with more regard, are more valuable to our security agencies than human beings. Brian Odhiambo lost his life because of a few fish like this. And he is no more. His life snatched away. His family searching until today because of a few fish like this. They say a society is not judged by how it treats the powerful, the politically correct, and the mighty. But a society is judged by how it treats the weak amongst them, the poor amongst them, and the vulnerable amongst them. If Kenya today is to be judged by the case of Brian Odhiambo, then Kenya is a rotten society. If our security agencies today were to be judged by how they have treated the case of Brian Odhiambo, then the security agencies are a rotten security agency. And we are saying, as a community, as a people, as Kenyans, we will continue to stand together until justice is done for Brian Odhiambo. And to stand together to support the sentiments of counsel who has spoken here before me. We are appealing to anyone out there who has information that could help us in unraveling the case of Brian Odhiambo. Please come forward. We know some people may be scared right now. We know there are people out there who can help us crack this case, but we need you to come forward and we will ensure that you are protected. So anyone who has information, please reach out to us, please reach out to Wakili, and we assure you that you will be safe and no harm will come to you, but you will help us unravel this case. Thank you very much, and we welcome Wakili to read the statement. Tuko hapa katika makao haya ambapo familia ya Brian Odhiambo wanaishi, na tuko hapa kutoa habari hii kwa wanahabari na kwa taifa nzima ili mjue yale yaliyojiri kuhusu kesi ya Brian Odhiambo. Mimi ni wakili wa familia ya Brian Odhiambo pamoja na mashirika ya haki za kibinadamu ambayo ni IMLU, Voco Africa na Gaplink International. Brian alipotea kwa njia zisizoeleweka mnamo tarehe 18 mwezi wa Januari mwaka wa 2025, na inaaminika alikuwa amekamatwa na maafisa wa KWS wa Lake Nakuru National Park. Na hivi tunavyosimama hapa tumepata habari credible intelligence kwamba kuna uwezekano kuwa Brian aliuawa na kisha akazikwa pale katika ile mbuga ya wanyama ya Lake Nakuru. Na kwa sababu ya intelligence hii, Jumatatu ndugu zetu wa kitengo cha ujasusi wa makosa ya jinai
that is Homicide Directorate, waliweza kwenda mahakamani wakapata order ya mahakama inayowaruhusu waingie pale Lake Nakuru National Park, kama vile walivyoingia pale eneo la Shakahola, wafanye uchunguzi wa kina, hata wakiweza kupata miili ama hata mwili wa yeyote pale wafukue, wafanye DNA ili wale ambao ni washukiwa wachukuliwe hatua ambayo ni hatua ya kisheria. Sasa hiyo jana tuliweza kwenda pale ili kuimplement ile order, na DCI walituelezea kwamba jana, kwa sababu ilikuwa siku ya kwanza ya kuingia pale, ilikuwa siku ya kufanya wanachokiita administrative work. Ingawa kulikuwa na pingamizi kidogo hapa na pale, tuliarifiwa kwamba mama wa taifa atakuwa pale katika park na kisha ingekuwa gumu kidogo kuingia, lakini baadaye jioni, ingawa mvua ilikuwa imeanza kunyesha hivi midaa ya saa 10, tuliweza kuingia pale. Ilikuwa mimi mwenyewe na wale majasusi na mmoja wa familia ya Brian. Sababu ambayo tumeitisha kikao hiki cha wanahabari ni kwamba familia na wale wa mashirika ya haki za kibinadamu wanahofia kwamba kasi ambayo uchunguzi ule unafanywa ni kidogo sana. The speed is quite slow in implementing the order, kwa sababu kuna uwezekano kwamba wao wanaochunguzwa wako in charge ya KW, wako in charge ya ile national park. Kisha tunachukua muda kufanya ile investigation. Kuna uwezekano kwamba wanaweza kuinterfere na ushahidi, evidence and all that. So tumeitisha kikao hiki kusitisha na kwa kina kuuliza wale ambao wamepewa nafasi hii ya kufanya uchunguzi, maafisa wa kitengo cha ujasusi, wenzetu wa ODPP, ndugu zetu wote ambao wamehusika katika hii kesi, wetu wa KWS, wafanye haraka ili kusiwe na kuchelewa. Vile vile tumeitisha mkutano huu ili kuzungumzia swala ambalo linahusiana na hii kesi, kwamba wale ambao walikisiwa ama they are suspected kuhusika katika kupotea kwa Brian Odhiambo, hivi sasa tunavyozungumza, tuna habari kwamba bado wako kazini. Tunawashukuru wenzetu wa Kenya National Commission on Human Rights, kile kitengo cha kikatiba ambao wanahusika sana na maneno ya haki za kibinadamu. Nina habari kwamba wameweza kumwandikia mwanasheria mkuu Mheshimiwa Dorcas, wakiuliza au atupe advisory ama apatie KWS advisory kuhusu utendakazi wa wale ambao ni washukiwa. Tunajua kwamba katika hii nchi yetu kuna sheria. Wewe umeshukiwa kufanya uhalifu, kisha wewe unaendelea kutumikia wananchi, itakuwaje? Tunauliza kwamba pia ile advisory itolewe kwa haraka. Wale ambao walihusika sasa hivi tunatarajia kwamba wangekuwa hata interdicted, lakini ajabu ni kwamba wanachunguzwa lakini wako bado kazini. Ni kinaya, ni washukiwa wa kupotea kwa Brian Odhiambo, lakini wao wako kazini kana kwamba hakuna ambacho kimetendeka ama kinaendelea. Na mwisho, tunajua kuwa pia mnamo mwezi Mei tuliweza kuandikia seneti na hata bunge members of the National Assembly, bunge la kitaifa, kuwauliza waje pia wao, kwa sababu hili ni jambo ambalo lina concern, national concern. Tulikuwa tumeuliza waje wafanye uchunguzi. Tunaripoti kwamba wao walishatuandikia wakasema they are seized of the petition, lakini ajabu ni kwamba tangu June mpaka sasa hivi hawajatembea kule, hawajapatia familia na hata sisi ambao ni stakeholders, hawajatupatia mwelekeo zaidi wa yale ambayo wanayafanya kuhusiana na kesi ya Brian Odhiambo. Sisi tunauliza pia seneti na bunge la kitaifa, chukulia swala hili kwa uzito,
Brian's case is not just an individual's tragedy. Si tragedy ya mtu mmoja. Kupotea kwa Brian pale si tragedy ya mtu mmoja. Inahusu Wakenya wote kwa jumla. Inahusu wakaazi wa eneo hili la Kivumbini, eneo ambalo linazunguka mbuga ile ya wanyama ya Lake Nakuru National Park. Na kwa hivyo kulikuwa na ujumbe ama habari ambayo nilikuwa nimewaelezea hapo awali, na ni ya mtu tuseme anonymous. There was an anonymous reportee. Alieleza kwamba ana habari na anajua Brian aliuawa na anajua alikozikwa. Ikapelekea kwamba habari hii ikifika pale lazima ifanye nini? Ichunguzwe. Na ndio maana wale wakaenda wakachukua court order, kisha wakapewa order ya kuchunguza mazingira yote ya Lake Nakuru National Park yote kwa jumla. Na kisha niseme hivi kwamba uchunguzi huu umepewa muda, ni muda wa siku 90. Kwa hivyo sisi tunatarajia kwamba ndani ya siku 90 wale maafisa wa ujasusi watakuwa pale ndani, watafanya uchunguzi wao. Ikiwezekana tukipata mili watafanya exhumation, DNA tests zitafanywa na mambo kama hayo. Good afternoon, members of the Fourth Estate. Good afternoon, members of the public. We have gathered here today. Yes, we have gathered here today to make a statement over issues that have arisen lately concerning Brian Odhiambo. Now, I act for the family of the late Brian Odhiambo, who was allegedly abducted on or about the 18th of January 2025 by individuals believed to be officers attached to the Kenya Wildlife Service within the vicinity of Lake Nakuru National Park. Now, following credible intelligence indicating that Brian may have been secretly buried within the precincts of the park, the Directorate of Criminal Investigations sought and obtained far-reaching court order on Monday from the Chief Magistrate Court at Nakuru, authorizing extensive search and exhumation operation within the park. We are, however, deeply concerned about the pace of implementation. We respectfully urge that the process be expedited. Any further delays risk compromising crucial evidence and may embolden those intent on covering up or interfering with ongoing investigations. The family has already endured prolonged anguish, and justice delayed at this stage is tantamount to justice denied. All we know and have actively participated in so far is the ongoing case in which 6 Kenya Wildlife Service officers stand charged with abduction with intent to confine. It's now beyond peradventure that Brian Odhiambo was murdered. Yet, shockingly, these officers remain in active service, contrary to established public service ethics and disciplinary guidelines. We therefore ask, why have they not been interdicted? Who is protecting them? Are they above the law? We deeply appreciate the Kenya National Commission on Human Rights, that is KNCHR, the constitutional human rights body, for its proactive intervention. We note with gratitude that KNCHR has formally written to the Honorable Attorney General seeking an advisory on the matter of interdiction. We urge the Office of the Honorable Attorney General to issue prompt and clear guidance to the relevant state agencies so that public confidence in the administration of justice is not further eroded. We also extend profound appreciation to civil society organizations and human rights defenders, and of course the Fourth Estate, who have stood firmly with the family in their quest for truth and accountability, particularly
we acknowledge the dedication and solidarity of Vocal Africa under the leadership of my good brother Hussein Khalid. We acknowledge IMLU. In this course here, they are represented by our brother David Kuria Western. We also appreciate GAPLIC International, represented by my brother here, Tom Mboya. And we also appreciate local human rights defenders in Nakuru. Particularly, we may wish to mention Mr. Masese of CED GG, and Madam Maimuna of Youth Bila Noma. We further recognize the Law Society of Kenya for its unwavering commitment and instrumental role in ensuring that due process and the rule of law are upheld throughout this matter. Lastly, we note that the Senate was petitioned in May 2025, and we acknowledge their formal response through their referenced letter, Ref, that is Senate 13/4 petitions number 031B of 2025, reflecting parliamentary interest in this matter of national concern. We ask them to expedite their investigations into this matter for the sake of justice and the rule of law in this country. The case of Brian Odhiambo is not merely a private tragedy. It is a test of the nation's moral and institutional resolve to uphold the sanctity of life, the rule of law, and accountability in public service. We therefore call upon the DCI, the ODPP, the KWS, the Honorable Attorney General, and all the relevant arms of government to fully implement the court's far-reaching order with urgency and transparency. Interdict the implicated officers without further delay, and see justice done for Brian Odhiambo and his family. This collective effort by the family, human rights bodies, civil society, and the legal fraternity underscores a shared determination that justice for Brian Odhiambo must not only be done, but must be seen to be done. Thank you so much. We can take your questions if there be any. I've heard what she's asked. Now, I hear the question asked by my colleague the other side. What actually happened was that upon receipt of credible intelligence, I believe it's very credible, the Directorate of the Criminal Investigations, particularly the Homicide Directorate, moved to court on Monday and obtained an order. And the order was quite extensive. It allows for free ingress and egress out of the Lake Nakuru National Park. The purpose of the ingress and egress is that they carry out an extensive search, okay, and possible exhumation of bodies that may be buried at the park. Do not forget that initially I had indicated to you all that Lake Nakuru National Park is actually a crime scene. It could only be equated to Shakahola. And so we are glad that the director of homicide himself, I'm sure he's the same man leading the charge at Shakahola, the same man was here yesterday with a team of experts. They made the first visit. What they made us understand was an administrative visit in pursuit of implementation of the order that they acquired on Monday. May I also say this, that there are elements in this process that are keen to subvert justice. They are keen to frustrate the entire process. Of particular concern is the fact that even when there are express orders, we have to be told that no, someone has to consult above when the court orders are quite express. May I also say this, that it may not have even been necessary for the DCI to obtain that order, because initially the court had directed, if you would recall, that the DCI would have any support they would require from KWS. And so from where we sit, well, the order was necessary. It was a necessary tool. But even so, there are still, it would appear, there are still attempts to frustrate any investigations into
this issue. And you'd ask frustrations from who? I would tell you there are frustrations from KWS themselves. This is right at their doorstep. My view is they would not want anything come out of the process. Unfortunately, like I said before, the wheels of justice, however slow they may move, they'd finally get us to a destination. Now, I also had a question from someone on the other side asking whether this present development has a bearing on the ongoing case. Insofar as we are concerned, investigations are an ongoing process. What the investigative agencies and the body charged with public prosecutions would do with the outcome of the investigations that are to be carried out is squarely their problem. Insofar as we are concerned, this does not stop the ongoing case. I understand we have a date for November. We're still going back there. And so that case is ongoing. Unless the DPP makes a decision concerning that matter, for us, we are ready. The witnesses are ready in that matter. They'll continue testifying. But insofar as the investigations, the current ones are ongoing, we are saying they are welcome. They are a better process towards achieving justice for the family and for Brian Odhiambo. Do I have another question, kindly? If and when the body is found, yes. you are definitely going to amend the charges. Proceed with the question, sir. So I just wanted to know, maybe unaweza kusia utuambie whether it's going to include kidnapping or murder or what charges are going to. I believe I gave an indication. If and when the present investigations are concluded, we would love to see what the ODPP would do with the investigations. Okay? If they will, for example, have to amend the charges, and that would mean moving the matter from the lower court to the high court, then they'll do that. We can only speculate at the moment. And that is the farthest I would perhaps comment about that issue. The farthest I could go. This particular court order, yes. what is the validity of the court order in terms of how long does the CI have? Very well. It is the court order was obtained in a miscellaneous file. Miscellaneous files are special vehicle files. They have a lifetime, and once the purpose for which those files are opened is completed, then they are closed. Now, this particular file will be mentioned on the, I believe, 13th of January, 2026. In essence, the DCI have about 90 days from the date of the order to do their investigations and to report to court on the progress and the possible closure of that file. So, Marianne, I believe that is Marianne, you answered. 90 days, 3 months. Justice for Brian! Justice for Brian! Justice for Brian! Nimekaa kwa hospitali nikiekewa aerial nimekaa miezi 4. Nikienda kutolewa aerial nimekaa miezi 2 na bado mguu respond, bado iko na mashida, ni uchungu na mwaga, iko na tushimo. Sija report kwa serikali, nimereport tu kwa waheshimiwa wetu wanisaidie, lakini wamenigeuza tu. Mtu anakuambia kuja kesho. Kuja kesho, amegeuka vigeugeu, kuja kesho, masana kuja kesho. Sahi weather ni mbaya, mwenye akona chuma kwa mguu anasikia uchungu. Naenda na kadi nje saa 4 ya usiku. Mimi sikuwahi fuata mtu ati naomba msaada, sikuwahi fuata mtu. Mimi ni kijana kujituma. Siku zote. Wakaida siku zote. Na umri wako na unaishi wapi? Mimi naishi hapa Manyani. Jina ni Eliud Ochieng Oyier aka Okayudi. Umri ndo niko 23 years. Kijana mdogo sana. Kazi, sina chakula, nyumba kulipa ni shida, niko na mtoto. Wife anafanya mjei walai ndo at least ni kule.
Hata saa zingine tunakosa. Tunalala njaa. Tunalala njaa, nazunguka nikiomba waheshimiwa. Nazunguka nikiomba waheshimiwa hadi nimeomba kazi kuanzia Januari. Hata dawa sina. Sasa hii ati mguu nimejifanyia tu mimi mwenyewe. Siku hizi najifanyia mimi mwenyewe dressing juu sina dawa za OC. Sawa.